zimakhala zinthu zomvetsa chisoni kumaona anthu okuti Mulungu wadalitsa bwinobwino ndithu kuwapasa mpata ndithu akuononga okha. Mipando mukamatenga mipando yeti ino anthu andaleno musamaitenge mipando chamwana ngati mukhala ma celebrity naso pano. Sino ma celebrity. Munthu ukatenga mpando wa ndale uja utakupasa uziziwa kuti iweyo ndi wantchito wanthu. You are a public servant and you have to act accordingly. Uzaopa anthu aja because anthu aja misonkho yawo ndiyo mwekutani ikukulipira iweyo. Timaona anthu apa asanalowe mboma asanatenge mipando kumakhala ngati kuti ndi anthu olongosoka ndithu. Koma akalowa mboma muja kwapanga misbehave. Kumaona ngati kuti angati kupanga mmene akufunira. Chifukwa iwowo ndi a MP, chifukwa iwowo ndi a minister, chifukwa iwowo ndi a mayor. Ndi umene ujawo ndi makii ogula kuti angati kupanga mmene akufunira. Ayi mukunama masiku ake siyano ndinakuwuzani apa kuti mafana nonse mukupanga ndale musaone ngati kuti ndi 2026 ndi zomwe mapaka nthawi yakalija pano muzikhala accountable. MCP tinakati ife machete talowa mboma MCP chabwezi panopa mutayimva kuti kulibiretu taipanga dismantle. Tilapanga dismantle. Koma waonekera kuti awaso nawo sinchimose. Akupitiriza poma anasiyana ndani MCP acha. Ineyo za ndalezi za ku Malawi zimanimvetsa chisoni chifukwa anthu amene alowa mboma pano akuzona ngati ndi madolo nonso pano. Palibe chinonga auze. Ayamba kuzimva mafoni ali anasiya kumayankha olo kumayimba. Kusindasindaso even mafoni aja. Kupanga mena kufunira ukatenga makiuku ukatenga ma account ndalama kuma user mena anga yuzile kumamenya anthu makofi chani kumaenda ntalo cha monyawa tikukuonani wakakhala diwe ona join ndale. Stay out of the way. Stay out of the way. You are a celebrity there. I don't care you're a president. You're not a celebrity. Stay out of the way. Gwira ntchito yako. Takwika mboma kuti ugwire ntchito yako uzititumikira gwira ntchito yako. Izi zomapangisa anthu mapolitician azona ngati kuti afikapo ma celebrity zite zimenezo. These people have to start to be accountable. Wamana kuzila ni kuti ife nakhala pambali tatinatenga boma ndi ifeyo. MCP kulibe. Ayinu zosezi apanga zija. Nkopezeka parliament. Nkopanga maujeni ma press briefing. Nkuma opieza kuma endabe. Ma problems anthu amene wawa mukalipirira ndino. Misonkho zonse matalifsi machani pati. Ndezi zimene wapanga Jomos. Ndikuwuzeni. Jomo is just showing you that he is a product of his environment. Mukamalemba munthu kulowa mboma kapena kugwira ntchito ya mboma muzonesesa kuti munthu yo si product ya Malawi. Munthu amene amabadwa nkukulira Malawi wasachokamo ni munthu ovuta kwambiri. Ndikuzireni timapa. Ife tikabwera papa kumabona fire ndizosiyana ndi Amalawi akamabwera papa kumakuuzani za zomwe zoyipa zimene munthu nakupanga. Iwo aja amabwera apa kumawaloza jala because iwo aja kufuna mipando icha. Koma iwo aja katenga mipando icha sikuti azapanga mosiyana ya. Chifukwa munthu obadira kukulira Malawi
amakhala wina wake woziganizira yekha wosatukuka omaona ngati kuti akatenga mpando uja angati kumamenya makofi anthu ndimene alilitu ino muzitenga munthu wokuti wakhalapo kunja ndikukuzani olo wayendapo olo ama yenda amapita kumakaola amene akupangira kunja munthu otele ujeti akabwera ntchito ija amayiona ngati ino ndi service ndipo amaopa anthu chifukwa amadziwa kuti mani ku China sungapange izi nali ku Japan itu ku Japan sungapange izi nali ku America ku America sungapange izi umakhala ndi munthu wake ndi wa international, so you look at things more openly than a person wokuti wangokulira malaini kakulira pansi pa bridge malawi muja wakhala wazunzika lero ndiye mwamvutira mabank account achita kuona kuti ndiyawo mungona anataka kusiyeni ndeni mukublema banji Jomo is just the product of his environment. Umundi mmene Malawi wobadira kukulira Malawi amapangira hando zinthu. Jomo wabadira mu street. Corporal punishment in the order of the day. Kumenya wakuba, kumenya kwa ndizanomo. Kupha munthu faja chimanga ndizanomo. Chigulu kuotcha munthu chifukwa wa bankhuku ndizanomo. Ndeni mukumblema. No, don't blame him. Don't blame him. Because the Malawi ambiri 90% ndi chocho mwana tumenewo. Omatenga malamulo mmanja mwanu. Kumasona ngati kuti mafikapo nosopano. Chinkana mamuona president mina mapangira act. Minister mina mapangira act. Ngati kuti suna kwa special. Kuti anthu muzimpembeza. Muzimpembeza. Chifukwa kama kanda kumpembeza sakupasa ni jani, sakupasa ni ntchito. Sakuona nina yake. Ndi bwana. Izimenezo zite. President si bwana. President ndi wantchito watu. Amalandira salary. Ngati ntchito sakuifuna, chokapo sitina kupemphe ndifeya. Uchokepo. Chifukwa iweyo koma kukhala tukulipira ndifeyo. Ndiye mukamona president uchakhala ku state house ichene tukulipira ndifeyo. Misonko ya anthu. Kunyumba kuna kukhalako zakudya mukugula ndini. Antchito mukulipira ndini. Kapinga mukuchecha ndini. Magabu toseja maona mboma muja. Ndi inuwe munapanga sponsor. Zone zijazo. Ndiye mukamaona anthu aja kumaona ngati kuti ndi anthu a celebrity. Asi kujani masoko pa mutu. Hold them accountable. However, samango koma mbuzi kugundira. Samango kona mbuzi kugunda galo. So, be fair with Jomo. Commercial, be fair across the board. Everybody should be accountable. Osangoti kungompanga hold accountable Jomo yeka. No. Across the board. Tioneso and henaso. Okuti apanga misbehave kubosa Jomo. Jomo nani magofi yokado. Ismayo sana ruga magazi, sana rupe, sana malire. Kumati alibo dani pabina apaze mayo malakucha. Kudula mutu nsimai. Mpaka na balalu. Ndezi zingo komela no Jomo. Chifaka Jomo was on video. No. Hold your MCB accountable too. And hold this one hamina kuba mu DPP banoba. Faka akubatu. Akuba. Ndiye nkhani si imene ya Jomo ya. Nkhani ndiye unena kuti kumali ndi crisis. Crisis yolena kuti kumalawi kulikataipi ka anthu amini. Okuti amata kumango yangana olokumenya nawo ndithu munthu okuti waba nkhuku. Komanso kuti muone sivuto lawo. Chifukwa anthu aloba ndi kumagwira mbava akaitupisa ku polisi, apolisi amati akayimanga amayitukusa. Ndiye anthu amatopa nazo. Inu uyikachita tukungwira uyu tikapisa polisi amantani tenti nkozi nitoka. Olo apo bi munthu woto akhala kobedi kwasakaza zizalize ndelelo wangwira munthu. Mkwiyo wose omokhala kusunga zakaza sezi amatesera banani pa munthu uja. Pena anafuna kupeleka example kunena kuti nchitidwe ufuna uthe. Ndiye kuti nchitidwe uthe timupweteke munthu uyu kuti uona asapange ziti. Asapange zimenezi. Ndiye that is the whole problem. Not kuti Jomo menya mzimai. Ndiwe amba Jomo kumenya mzimai.
ndi anthu angati inuyo ku Malawi omwe mungate kuika sanja pa Bible kunena kuti suna mamenyapo kwakuba. Nando angati nonse mamenyamenya kuba ta ndere muzika mloza mujeni chomo iya ndi nonse ndi choncho mkhadewani ndimene okuti kukubasani mpata okuti mtumikire a Malawi mmasandusa na Malawi jona akapolo anu nonse chimodzimodzi taziona time and again ndiye kuti tisinthe zinthuzi musiye kumaika anthu okuti angobadira muchilimba mukulira momo sanasunthe moyo mwawo. Mundu kubadwa kukulira mcholomoni mukampasa ntchito yomuje ya mu government nkumona ngati munthu uja asinda zinthu iyayi tengana anthu amene akhala ku Russia, tengana anthu amene akhala ku Switzerland, muzitenga sana anthu amene akhala ku America omwe akuona kuti democracy imayenda bwanji, democracy yakuno ndiyotere ipangenso implement kuti ku Malawi yetu osati mangotenga basi mastiti gidi kumapasa zinthu basi agwira ntchito tu ndi zimenezi. Ndaona kuti mukunyoza skulu, mukumanyoza skulu kwambiri akuluakulu. Before Aliyense wakhala ndi ambition yogwira ntchito kani mboma kaya ndi muti ayambe kaya waziphunzitsa kayi. Osamangotenga munthu kuti school salary, it shows kuti munthu ameneyo 1 is not focused, 2 is not dedicated, 3 munthu ameneyo alibe first to know to learn. Chifukwa munthu ameneyo amazona ngati kuti iyeyo ndiwachani ndiwanzeru tosefe tapita pena maskulu enafe mpala makasi kumabwerenza nkukhala muskulu muja ndikuzichepesa ndikuphunzira pano kunena kuti fati kuimira wa president sizamawambatu sizamawamba enafe coding ndi nyato kwambiri mupite ku data kuja mukafunse za ujeni za JB kuti ku data kuno kunali mfano yake mati JB tatiuzeni za amene yako zili kuti anali katswiri wa coding. Izi zomanyoza skulu zimusiye chinkana ziko lanu ndili losauka mukupanga liwodi anthu ndi mipando ndi zinthu zokuti academically intellectually they don't have the capacity. There are some concepts zokuti munthu amene amamvesesa ndiye khawapita ku skulu. Ku Malawi kukuswekera ma scientist ambirimbiri, kukuswekera ma engineers ambirimbiri, kukuswekera ma quantum physics ambirimbiri, kukuswekera anthu ambiri musafu chake ti mapanga liwodi anthu osalimbikira. Ndi anthu akaona amaona kuti ine ndikalowe class 12 years ndikupita so 4 years ku college. Ine ningubwera apa fake ankolanga nda MP, ankolanga nda minister. Andipasa ntchito. Munthu basi ampasa ntchito mene bwana mwandazi ndrama opita ku skulu uja nduyo akuzunzika ku Malawi. Nende system ya imene yomapanga liwodi anthu kuti sana yike munthawi. They haven't really invested in themselves to get the knowledge and the wisdom to be able to take on these positions. Sunona kuti nze munthu wasikwa ku skulu ndi wanzeru kwambiri kuposa wanzake kuti kumvesesa kwa zinthu. Nezo mana kuti Jomo waiphula opanda skulu danulo fani ni mbuli. Can't focus. Do you know how hard it is to sit down and study and have a whole book in you and pass your exams? Do you know how hard that is? So instead of rewarding somebody who's done that and who can really contribute, you go and get a nobody because I'm a Gia, anali mwana wa daddy. I'm not against Jomo being a mayor, but let's be honest. There are so many people who are well even qualified
that can do a better job than that guy. My point is maintain amene mukupanga aboma apa mukuzisilusa nawo nokha. You're just disappointing everybody. Zan. We are analiza wa ujeni wa chisale alowe. Ujeni oje wa mukito alowe. Ndi aliyense oje wabwesabwesaki wabwesabwesaki. Azibali yawo. Ulembalemba ntchito azibali yawo. People who are not even qualified. So that kind of country where it doesn't go by merit, it doesn't go by criteria. You can just pick up a guy from the street and make him a managing director. How can that guy be a managing director? That guy has never been to school. The guy doesn't even know how to read financial books. He doesn't know how a ledger is. He doesn't know where the debits and the credits go. He has never done a thesis. We've seen a minister failing to speak simple English. No, it's okay. It's okay. No, it's not okay. It's not. That's not cool. You can't do that. That's why we're behind. We need people that are very educated, the top of the top, to represent us. People who have invested in themselves, smart people that can sit down with people from America and people from England and people from anywhere and be able to relate and contribute something. To be able to sit in a room and be able to articulate and understand everything that is being said there. Because they went to school. They know all the terminologies. But no, man. We seen a minister last year from MCP, Vitumbugo Mumba, can't even read at the 5th grade level. Let alone this new minister can't even read at the 12th grade level. And that's your minister. And we're supposed to be proud of you. No, we're not. You people ain't got no standards. Your standards are low. The way you live your life is crazy. There's no structure in everything. It's just anything goes. Lawlessness, corrupt, ignorance. He's running the show. He's running the show. And people that got the know-how like me, when we come over here and say, yo, let's do it like this. Let's do it like this. Let's come over here and let's make a plan. Let's do this. Let's do that. No, he the crazy one. We the smart ones. And these are your leaders. Incompetent people. Malawi has got a crisis, leadership crisis, because there's no criteria. As long as you know the president, you're in. As long as you are the president's son, you are in. As you speak right now, go look at Tadikila. Tadikila is learning the show. But where in the Constitution do they say that when the president goes in power, his son should be running the show? What's Tadikila got to do with the government and the president? A president takes office, his wife, his cousin, his best friend, his bodyguard, his another minister running the show. So now, if I want to do something, I got to go to Tadikila. Because he's the president's son. He got the keys in his pocket. We ain't down for that, man. Look here, man. If you want to succeed, you got to be serious with yourselves as a country. Y'all not serious at all. And y'all not ready to make this shift because y'all stuck. You let ignorant people that haven't sit down with themselves, shown that they're dedicated, shown that they have invested in themselves before they can even come out and try to be something. But you letting people jump the queue.
A person that's supposed to be in the first grade instead of the one. You put that person in Form 4. And you skipped all these stages. And this is the person that you want to be the CEO. Flap. Y'all flunks. Flunks, flunks, flunks. If I was the president, I'd get voted in like APM. Ine nakhala kuti ndine APM andivoted naso. Ndinakapanga change onimene ndikupangira deal posankha anthu. Bweziso ndumapita muzipani mwi zina kumakatenga anthuso muti. Mene mucha. Chifukwa munthu amene yoyo akufunikira pati. A president kutenga boma. Bweziso akumagwechino ndikabambe. Akabambe tikuziwa kuti aniso mafuna wa president. Koma nthawi yachani ya kampeni yatha. Nthawi yandali yatha. Akabambe nuwe mwendi experience abiti. Tukufuna kuti mugwirire mtumikire amalawi. Iwe ujente bwera ku. Koma nonse. Kungosankha anthu a DPP. Omwe acha. Anthu okuti anali mboma koma analepheranso. Enawo akuti awindu wa ujeni wa UTM wa chani mistake leadership. No. Ndezi zo masangalala kuti wayiphula koma skulu sanapite ndi zomwe zikukubwezerani mbuyo kaya ngati dziko. In every president's house in America, the biggest presidents, there's a library. And every president reads every day. When was the last time you read? And if you don't read, how do you expect to be smart? And how many of y'all got libraries in your house? Case closed. Y'all playing too much. That's why y'all behind. The rest is up to you, man. But if y'all don't change the way you do your thing, y'all stuck. Y'all still gonna be there. We're gonna come back 20 years old and Malawi is still gonna be there talking about the Chimanga. Our friends are going to the moon. Our friends are doing breakthroughs. Our friends are building planes, jets, cars. We are busy with the Chimanga and playing Ibao and drinking Chibuku. And the womanizing and the drinking in the pubs. And the having sex with the mahuli. Drinking Kazbek. Dancing to amapiano. We gotta be thinking about these kids. What kind of country are we leaving these kids? When I was growing up, school was very important to me because I grew up in a family of intellects. So it was comparative that I be an intellect myself. So things like music and everything was just like a hobby. But I read my books. I studied hard. I went to school. Passing by for years. And some of the folks used to ask me, yo, dude, man, you've been passing here for years, man. You ain't done with school yet? But when I started working, everybody was against that. Menda pitira ku school, kumayenda mandiwo naso hapa, ndikumadusa hapa. Leo ndapeza ntchito. Mwamba kutani? Kukwiya nani? That's Malawi for you. That's Malawi for you. People that are working hard to achieve something, they don't achieve it. Wabanga zamadulira wanda mina kutani akunjoya ku Malawi.
You can't fix that. You can't fix stupid. Stop voting for people that are just born and raised in Malawi and they have never gone anywhere in the world. Don't. Because you're going to get the same result. Because Malawi is designed to produce a certain type of a person. That's why Malawi is just hitting a wall. That's why Malawi doesn't break through the what? The ceiling. So for us to do that, we have to approach this in a different angle. Instead of using the same words and the same people all over and over again and recycling the same people thinking that, oh, maybe this time we're going to get a different result. That's crazy. That's crazy. We just got to change it. And don't cater to people that don't want to come up. Malawi is a country where people have to dumb themselves down, to water themselves down so that people can accept them because the people on the bottom are ignorant. No. If you want Malawi to change, you have to set a standard, and the people should be able to what? To get to that standard. Don't stoop low to be liked. Kuti ndipenge kuti ndikonde ndisipanga za chimizi. Mastanda akakhale low kuti awa ndivotele. No. Raise your standards. Wasala. Wamira. Koma ife zinthu tizisinda. Tikhandisane anyone. Amesa kufuna kupanga yo zake timusiya bati. No, but Malawi wants to stoop low. So stop that. Stop that. Tikufuna anthu anyuwani, anthu kuta upanga sochangamuka, anthu achitukuku, anthu kuta khala ndi ma Japanese, azungu, ma Mexicani, machani akudziwa bwino bwino kukhalira. Nino safuna upanga zimenezo. Osati kuti kukulenga munthu oti wangobalira bani kuthyolo, kukulira muthyolo momo. Unkutenga munthu eka wa mulilongwe basi kumikapa. Munthu ameneyo basi wangopanga za chimizimizi basi. Amene yemweyo. Kuti munthu achimiziyo. Akuthandizira. Kustada, samastada, buku nyumba wake mulibe, library mulibe, sana werengepo, sana nemba maeso. Zani zimenezo. Pitiliza nkupanga zezo. Ife takuweza kuti kampeni afesi onyengere latu. Kutati zipanga kampeni tizikutuzo pasa na madishiti maheu kuti mutivotele, tilibe nazo nchito. Ola musativotele 2030, ovutika sife, ovutika ndinu. Mukazafuna kuti kusinthe zinthu no musatipeza. Ife tilipo tu. Ndekazipitirizani kumavotera bezo mwezi. Ma MCP anuwa. Omwewa amene mukumaona. Omwewa anthu omwe amuti amomo. Ndeti uone kuti nzifika pati. Koma ngati musinthe. Mbwere ndife. Koma ngati mukufuna zanu. Kazijani sima ni mbwandazo muzikhala. Koma sudu muona chitukukoto. Sudu muona kusintha. Ayi, muzikhachi muzimuzi.